So amazing family that they learn in Darija. So let's rate their pronunciation and see if it's correct. Okay, so let's watch the video together. يلا مسكا يلا اجي ولبسوا لحوايجكم ونجبد شويش البراح تلعبوا مع الكرة. بلاتي بابا. جمعوا الحوايج باش تلعبوا برا. Okay, so that's like telling them to get like all things done, especially the clothes, to go out and play outside. Okay, بلاتي بابا. they said yes, my father. Okay, yes. واو أشهد لا سيدا المريض ديالي ممسوح. Actually, that was so funny because the girl said that وشهد العسيدة. So normally I say that this means soup. She's using it here. That's like mean all the clothes is dirty and making a smell. And that was a wonderful thing to say. It was like cute and funny. المريض ديالي ممسوح. Okay, she said her closet is not done, it's not well, good. Okay, so الماريو ديالي ما مصايبش. الماريو ديالي ما مصايبش ما مصوبش. Some people said ما مصوبش, some people said ما مصاوبش. Okay, this both pronunciation are correct. إسكاجي تاوني عايزين نسوق After she called her sister, Iska, come here to help me, okay? معك. That's wonderful. Very beautiful family. معكم الماريو دغيا دغيا. After their father came and he said, نصوب معكم الماريو. صوب معكم الماريو. That's me. Let me help you do your closet, okay? معكم الماريو دغيا دغيا. دغيا. That means quickly. دغيا دغيا. تلبسوا لحوايجكم ونجبد واخا يا. تلبسوا حوايجكم. Okay, تلبسوا حوايجكم. That means doing your clothes. And after واخا he said يا. waha. Waha, that's mean okay. Waha. Yalla, that's let's go. Morocco. الكنجة السول الصور الكسوة كسوة المدياش. المدياش اش دوك البلاغي تيعملوا في الماريو ديالكم؟ في الماريو ما تعملوا البلاغي. اش عندكم البلاغي؟ البلاغي لا ماشي في الماريو. اي الكسوة عندك ماشي ديالي. ما عم بكلكم. يلا